Here we discuss the actual definition of plasma. So any ionized gas cannot be called as a plasma because there is a small degree of ionization in every gas. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു അയണൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാം. So we cannot consider all the ionized gases plasma. So there is a clear-cut definition for plasma. So a plasma is a quasi-neutral gas of charged and neutral particles that exhibit collective behavior. So quasi-neutral means it is semi-neutral. We have seen that the number density of electrons and the number density of ions in a plasma are equal, and therefore the plasma is electrically neutral. But even though it is neutral, it can be affected by the electric and magnetic field. It's a conductor because the electrons on this plasma move when we apply an electric field. So it is not so neutral, but it's neutral. So it's quasi-neutral. Okay. That is the definition of quasi-neutrality, and we discuss this quasi-neutrality in detail later. And now we discuss the collective behavior. What is collective behavior? So we know that for neutral molecules like air, there is no electromagnetic force on it because they are neutral, and the force F is equal to QE equal to 0. And also for these particles on the air, the force of gravity is negligible because they are having negligible mass. And these molecules move freely and undisturbed when until it makes collisions with the another molecule. So their interactions is dominated by collisional interactions rather than electromagnetic or gravitational. So the particle motion is controlled by collisions. So any force applied to the neutral gas is transmitted to the individual atoms by collisions. For example, the sound waves generated by a loudspeaker is transmitted to the neutral gas in terms of collisions. Okay, but the plasma contains charged particles as well as neutral particles. Okay, so as the charged particles move, they can generate the local concentration of positive and negative charges. So this local concentration of positive and negative charges generate electric field. Okay, so this and the motion of the charges generate currents, and they generate magnetic field also. So the stationary charges generate electric field, and the moving charges generate magnetic field. And those electric fields and magnetic fields affect the motion of the other charged particles far away. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല, പ്ലാസ്മയിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് പ്ലാസ്മയിലെ ദൂരെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മോഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പൈൻഡ് ടേം ആണ് കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ. നമ്മൾ അതൊരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഹിയർ വി കൺസിഡർ the effect on each other of two slightly charged regions of plasma separated by a distance r. So these are region A and B. So these are two slightly charged regions of plasma, and they have a separation distance r. This is charged and this is charged. So we know that from Coulomb's law, the Coulomb force is inversely proportional to the square of the distance between them, and therefore the Coulomb force between A and B is also proportional to 1 over r square. Two charged regions and the force is proportional to 1 over r square. But for a given solid angle, that means delta r by r equal to a constant. So in this case we consider the solid angle. For a particular solid angle, the volume of
plasma in B that can affect A increases as R cube. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ചാർജ്ഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ചാർജ്ഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജസ് Q1, Q2 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള സ്പേസ് ഫ്രീ ആണ്. So the force is just 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. 1/R square proportional ആണ് Coulomb force. But the volume of plasma in B that can affect A varies as R cube. കാരണം പ്ലാസ്മയുടെ കേസിൽ ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ല. ഈ മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസും ഇവിടെയുള്ള ഈ മുഴുവൻ ഈ ആറാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസും എയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എ ഗിവൺ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ 1/R സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളം ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ്, ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റ്. രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആർ. സോ ദി ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് വേരീസ് ആസ് ആർ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം കൂളം ഫോഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ദി ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് ഇസ് വേരീസ് ആസ് ആർ. So as R increases, the force also increases. Okay, so therefore the elements of plasma exert a force on each other, even at large distances. So the force on plasma is a long range force, and this figure is the schematic of the long range force in plasma. Okay, this long range Coulomb force give plasma a particular kind of behavior, a particular kind of forcible motion. And this is very important in plasma physics. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൊളീഷൻസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൊളീഷൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്മയെ നമ്മൾ കൊളീഷൻലെസ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയാം. അവിടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഡോമിനേറ്റ് കൊളീഷൻ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊളീഷൻസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാധാ പ്ലാസ്മയിൽ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, കൊളീഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. കൊളീഷൻലെസ് പ്ലാസ്മയിൽ ഈ കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് in plasma the motion of the charged particles depend not only on the local conditions but on the state of plasma in remote regions as well. The state of plasma in far away regions as well, because this force is proportional to R. So as R increases, as the distance between 2 points in the plasma increases, their force also increases. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലുള്ള പ്ലാസ്മയ്ക്ക് അതിന്റെ നിയർ ബൈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രമല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പ്ലാസ്മ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് ഒരു എൻഡിലുള്ളതിനെ മറ്റേ എൻഡിലുള്ളതിന്റെ മോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സോ ദി മോഷൻ ഓഫ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിപെൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദി ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ബട്ട് ഓൺ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഇൻ ദി റിമോട്ട് റീജിയൻസ് ആസ് വെൽ. So this behavior is known as collective behavior. So that means by collective behavior we mean that the motions that depend not only on the local conditions but on the state of plasma in the remote regions as well. So the motion of charged particles in plasma is affected by the charged particles at very large distances. And in the case of collisionless plasma, the long-range electromagnetic forces are much larger than the forces due to ordinary collisions. And we can neglect the collisional forces. And the effect of collective behavior is very large in the case of collisionless plasma. The word plasma came from a Greek word which means something molded or fabricated. But that word is a misnomer. Misnomer means an inaccurate name or not a suitable name, because generally plasma does not obey external influences. It behaves as if it had a mind of its own. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മയ്ക്ക്
പ്ലാസ്മയുടെ പേര് കേട്ടാൽ അത് മോൾഡ് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് മോൾഡ് ചെയ്ത ഒന്നാണ്. പക്ഷെ പ്ലാസ്മയുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല. ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മയുടെ മോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്സ് ഒന്നും അല്ല. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് plasma behaves as if it had a mind of its own. Okay, it's not molded or fabricated. Okay, thank you.